Okay, welcome back to this another session of question answer solving classes. Okay, ମୁଁ ଗତକାଲି ପଢ଼ାଇଥିଲି ଯେ find the complementary function but wrongly ମୁଁ particular solution ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି. So ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା what is a complementary how to find a complementary function. Okay, so now you can see the left hand side t square plus 3 into y is equal to e to the power 2x. So only take the left hand side equal to 0. That's why I have taken here 0. Now a into b equal to 0. Our meaning कौन ना a is equal to 0 or b is equal to 0 है ला. देखिए में मैं इटा equal to 0 नेली और इटा equal to 0 नेली एपटे. Now d square plus 3 equal to 0. So d square a 3 टा को right hand side आने minus 3. Then d will be equal to under square root minus 3. So what is the meaning of minus 3? Minus 1 into 3 ro square root. So that will be minus 1 into root 3. So what is this? This will be I plus or minus I. एटा केते root 3 root 3. सीधे दीटा आंसर आसिला. गोटे होची I root 3 आ गोटे minus I root 3. That's what I have done here. ହେଲା तापर complementary function रो माने सॉल्यूशन ये रे कोन complementary function कोन y যদি এমনি ইকুয়েশন দিয়া আছে তো we need to find a solution, right? So y will be equal to c1 into e to the power some d1. এটা হচ্ছে আমরা d1 হলা, এটা হচ্ছে আমরা d1, এটা হচ্ছে d2. So y will be equal to c1 into e to the power d1 plus c2 into e to the power d2 হলা. What is d1 what is d2? I am going to replace here. So y c1 a c1 or c2 they are real number. That's what I have given here. So y is equal to c1 into e to the power I root 3 যেহেতু গোটা I এটা হচ্ছে গোটা I plus c2 into e to the power minus I root 3 এটা হচ্ছে আর গোটে y বুঝে পড়লা. That's what I have written here. This is the complementary function actually. এটা হচ্ছে complementary function actually, but we are not done yet. আমরা आंसर सॉरी नहीं पर्यंत है. Now from complex number system one Euler equation is there. What is the Euler equation? যদি e to the power I theta থিব that will be cos theta plus I sin theta. সেমিতি e to the power minus I theta থিলে this will be cos theta minus I sin theta ହେଲା. বুঝা পড়লা. দেখো এটা কাইকি cos theta minus sin theta ହେଲା কাই না দেখো এই ফর্মুলা অনুসারে দেখো cos এটা কেতে ଅଛି ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବି e to the power minus I theta କୁ ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବି ନା e to the power I into minus theta ଲେଖିପାରିବି. ତ this will be cos of minus theta plus I of sin minus theta ହେଲା. But what is cos of minus theta? Cos of minus theta is equal to cos theta. But what is sin of minus theta? Sin of minus theta is equal to minus I sin theta. That's why this answer is going to be this like this. So ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଏଠି ପକେଇଲି ହେଲା. Now what is our d1? d1 is equal to this one. So e to the power I root 3 it means cos of root 3 plus I sin of root 3. That's what I have written here. Okay, again e to the power minus I root 3 will be equal to cos of root 3 minus I sin of root 3 ହେଲା. तो ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ପକେଇଲି ଏଠି. So this is the final answer ହେଲା. ଯଦି ତୁମକୁ ଯଦି ଇଏ କରିବାର ଅଛି କ'ଣ ଯଦି ସେଗ୍ରିଗେଟ୍ କରିବାର ଅଛି you can do you can segregate. ତ କେମିତି ସେଗ୍ରିଗେଟ୍ କରିବ ଦେଖ. ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଣ୍ଡ ଫର୍ମୁଲା ହେଲା. ବଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ରାଇଟ୍ अगेन. ओपन करो ब्रैकेट y1 is equal to c1 cos root 3 plus I into c2 केते sin root 3 ହେଲା plus एटा देखो बर्तमान c2 cos root 3 minus I c2 this will be c1. okay, এটা হচ্ছে c2 sin root 3.
तो बर्तमान cos रूट 3 को कॉमन बाहर करो. You will take common cos root 3. Cos root 3 कॉमन बोले c1 प्लस c2 हे प्लस i कॉमन बाहर कले i sin root 3 बाहर कले कॉमन c1 प्लस c2 माइनस i सॉरी प्लस i sin root 3 बाहर कले c1 माइनस c2 हे है. This will be the complementary function, but you can write CF. So this is the answer we wanted to write. Hala buja padla. This is for this how to find the complementary function hala of this differential equation. Next kon asila? Next asila we need to find the Laplace transformation of this function. What is our function exactly? Our function here f of x is equal to e to the power minus 2t into sin t. This is the function. Okay. So a function is our first we need to evaluate what is this sin t. What is the Laplace transformation of sin t? But we know that sin at Laplace transformation of sin at will be equal to a divided by s square plus a square. S square plus a square. Okay, but here you can see sin t तार माने a केते अछि ना 1 अछि, that's why 1 divided by s square plus 1 रो square, that will be 1 divided by s square plus 1. That's what I did here. Okay, the Laplace transformation of sin t will be this one. Now by the first shifting property, now you multiply with e to the minus 2t, but this is equal to देखो तो e to the power at sin some bt अछि. Laplace transformation कले first आस्तिबो b divided by s square plus b square आस्तिबो. Now what is this Laplace transformation e to the power at अछि sin bt अछि केते आस्तिला b divided by s square plus a square not b square, but here s अछि एठी केते अछि a अछि तो एटा कोन कराबो b divided by s minus a रो whole square plus b square कराबो. तो सेही जिंस हम एक्जेक्टली एठी कली एठी हम केते अछि शिफ्ट कराबो -2 अछि -2 थिले 1 डिवाइडेड बाय s थिला s जगह रे वर्तमान s माइनस ऑफ -2 कराबो सेति s ऑफ -2 कराला +1 ता माने s माइनस ऑफ -2 माने कोन गुणी हो ए दिटा माइनस +2 s +2 हैला s +2 रो स्क्वायर +1 तो s +2 रो a + b रो होल स्क्वायर फॉर्मूला कोन ना s स्क्वायर प्लस 2 रो स्क्वायर हो 4 प्लस 2s no 2s nahi sorry this will be 4s because 2ab right 2a formula पड़ला so this will be equal to 4s plus 1 हैला कि 1 टा अछि जेमति केंति तो now what you do is s square 4s plus 4 1 5 so this will be the Laplace transformation of e to the power minus 2t into sin t. This is the final answer. This is the final answer. Okay, I hope you understood this one. Next got a question achi. कौन से question? The question is you need to find del square of abx हैला. How to find this one? Here h is given already. Question is h is given already 1. H is equal to 1 बोले दिया जाइए. So we need to find the answer. हैला. आमे जाने छे first forward difference रे r meaning कोन del of f of x is equal to केते f of x plus h minus f of x हैला. तो we are going to apply the same trick here हैला. तो it was del of f of x आगो डेल जदि करबा del of f of x माने del of ऑलरेडी केते f of x plus h minus f of x. This will be del of f of x plus h minus del of f of x. This will be f of x plus h minus x plus h already अछि आगोटे h minus f of x plus h सेमती minus f of x plus h
minus f of x है तो this will be f of x plus 2h minus माइनस माइनस खोली गले माइनस प्लस हो तो माइनस 2 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस एफ ऑफ एक्स दिस विल द फाइनल आंसर सो एक्जाक्टली वी आर गोइंग टू अप्लाई हियर तापर आ गोटे प्रॉपर्टी अच्छी जदि सी अच्छी सी इंटू एफ ऑफ एक्स अच्छी आर डिफरेंस कले एटा किसी आसबनी सो दिस विल बी कॉमन सो बुझा पड़ा ओके वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस लिनियरिटी प्रॉपर्टी आल्सो so now you see here first you find f of first one order for a difference okay so now what is the answer a into b to the power x plus h minus a into b to the power x but a is common b into x plus h minus b into x but one property we know that a to the power m plus n are meaning kono a to the power m into a to the power n hela so I am going to apply this formula here so this will be equal to a into b to the power x into b to the power h minus b to the power x so this will be a into b to the power x कौन जीव कॉमन जीव यदि कॉमन गला माने a इंटू बी टू द पावर x बी टू द पावर h minus 1 है this is the common now what you do is you again introduce another कौन this will be what this is the just simply got a first order difference of a to the power bx है जदि मु आ गोटे करबी इंट्रोड्यूस करबी ता माने आ गोटे प्रॉपर्टी बुझा पड़ा कि नेक्स्ट कौन है नेक्स्ट है फर्स्ट ए टू द पावर बी एक्स रो इज इक्वल टू ए टू द पावर बी एक्स इंटू बी टू द पावर एच माइनस 1 है जदि मु आ गोटे इंट्रोड्यूस करबी है तो सिमिलरली दीज आर कॉन्स्टेंट सो ए इंटू बी टू द पावर एच माइनस 1 एटा कॉन्स्टेंट आमर कौन केवल एक्स ऊपर ही काम करिवो सो डेल ऑफ बी टू द पावर एक्स अगेन so this will be bh minus 1 into b to the power x plus h minus b to the power x again so this will be what a into b to the power h minus 1 एटा उतर कोन हो bx into bh minus bx so a into b to the power h minus 1 एटा केते bx टा कॉमन बाहरला आ h minus 1 टा कौन रहा तो बी टू द पावर एक्स टा कॉमन बाहरला बी एच टू द पावर एच माइनस 1 तो ये बी टू द पावर एच माइनस 1 बी टू द पावर एच माइनस 1 कौन अच्छी दुईटा अच्छी मल्टीप्लाई की सो ए इंटू बी टू द पावर एक्स इंटू बी टू द पावर एच माइनस 1 रो स्क्वायर बट आमको एच के दिखाई ना एच आमको ए को दिखाई देखो एच आमको ए को दिखाई सो नाउ यू पुट 1 इंस्टेड ऑफ दिस एच सो ए टू द पावर बी एक्स इंटू b minus 1 the whole square. This is the final answer for del square of a to the power bx. Okay, I think I am done with this answer. तो जो हमको एटा तुम खोलिबा के चाहो you can open this bracket also by using the formula a minus b the whole square. Okay, I am going to stop here. Today this much is enough I guess. Okay, thank you.